IPX Production présente El Talk Show Magazine sur Haïti TV, chaîne 11.4 digital, Miami, Florida. Du lundi au samedi de 4h à 5h PM, Haïti. Canal bleu, chaîne 38 digital. Du lundi au dimanche de 6h à 7h PM. This is it, El Talk Show Magazine. BPX TV Réseau et Haïti en direct à travers le monde entier. Tout cela pour vous apporter le bonheur auditif chez vous. Avec des rubriques différentes. Les femmes d'abord, causément des chaises. Qui ça la jeunesse besoin? Cuisine c'est richesse. HPP mini-série. Belle Talk Show Magazine avec Sony, Anfom, Aubry Blague, Régine Bastien. Belle Talk Show Magazine pour toutes vos publicités, promotions et invitations. Veuillez nous contacter au 786 642 35 35. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne. Allô? Allô, oui, quand on est là? Ben là, je suis au volant. Qui ça? M'a conduit. Moi, non, Charlie Bloom. Gen piyay, gen cadeau. Qui ça dit? Gen piyay, gen cadeau. J'arrive tout de suite. Piyay! 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 Shelly Bloom's Fashion Clothiers, 3 costumes, 3 mouchoirs poche, 3 cravates, 3 chemises, 3 paix chaussettes, $3.73. Shelly Bloom's Fashion Clothiers, #1 in America. Gen piyay, gen cadeau. Nan Shelly Bloom. Consamble dou. Z Productions presents the pre-holiday extravaganza to spice up your holiday season with Magnum Band and Strings performing live on Sunday, December 18, 2022. Rendezvous at Covens Conference Center, 3000 Northeast 151st Street, North Miami. Halftime music by DJ Nicky Mix and DJ Peter. Magnum Band and Strings en tandem. Le dimanche 18 décembre, une soirée mémorable que les fans ne devraient rater sous aucun prétexte. Cocktail Hour 6h, Showtime 7h, admission $150, dîner inclus, tenue de ville de rigueur. Ne ratez pas cet événement classique avec des légendes vivantes de la musique haïtienne. Jackie Ambroise, Dadou Pasquet, Tico Pasquet et compagnie. Pour réservation, contactez Moodzy Productions au 786 283 3128. Billets disponibles à eventbrite.com. Anessa, c'est là nous praler. Depuis puisque un quart de siècle, BPX TV Réseau et Radio Compas, pas jamais quitté. Si moun nan la koulaka et pays d'Haïti, passe Noël yo, comme ça. Anessa encore, mais cette fois-ci, si moun lembe, nous pral faire que yo content. Tonton Noël avec Papa Noël, dis nous pas qu'à faire ça, sans communauté à pas accompagner nous. Et tous nos amis qui dans diaspora, relez notre deux numéros ça yo. 786 285 3657. Aubry Blague, 786 642 3535. Sony Anfom. Si vous voulez supporter nous tout bon, pied coup prend devant, by piti, pas di chiche. A puis c'est crapaud, nous qu'a fait la rivière descendre. Bah nous petit jouet pour nous petit moun, pour nous qu'a fait quel content, qu'on est comme la cahier. Ou bien, nous ailes, on cache fait deux numéros ça yo. 786 285 3657. Aubry Blague, 786 642 3535. Sony Anfom. N'a profité de tout le monde. Joyeux Noël, bonne et heureuse année 2023. Enjoy! BPX TV Réseau et BPX Production.
Feliz Navidad. Joyeux Noël. Felices fiestas. Prospero año nuevo. Felices fiestas. Joyeux Noël. Bonne année, bonne santé. Felices fiestas. Bonne santé. Joyeux Noël. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año nuevo, felices fiestas, hasta pronto. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. Talk Show Magazine. Enjoy! I don't even know. I'm just putting you there. Yeah, no, it's all right. It's all right. It's all right. That's good. Different message No, or sentiment? it needs to be there. Otherwise, everything will be equal. It cannot be equal. This right here looks like it's somewhere in the process. I need the loneliness to create. That's the point. You don't have it because if you're out of money, you can afford it. But it's just catch the message. And me, I'm going to take the time, you know. Just for that reason. Trying to get Exactly right. You see, it's not what you really see. There you go. That's why I think the work and bringing that between you and it reminds me of shedding his work. You know, shedding is a sense of work. Yeah. You know that it's what analysis about it, because everything But they have to do with that. it's not just some of them she that's why some of them will be Oh man, amazing. One thing I learned about art class, like with all the Mexican I'm not holding him. He's holding me. Oh, yeah. This is double mommy. I don't have my glasses, so
BPX TV Réseau would like to thank all of our viewers and sponsors for their support during this year. We wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy Holidays! Ou même qui malade, cap cherche clinique sérieux, cap cherche bon docteur, bon spécialiste pour joindre santé bac pressé, référence c'est MJD Wellness and Community Center. Yo gen laboratoire pour de faire tout test ou gen besoin ak pharmacie pour régler affaires médicaments. Yo fait test traitement prévention sida, yo fait test Covid, quel que soit problème santé ou gen sucre, tension, cholestérol, asthme ak toute autre maladie ou connaît yo, relé yo pour appointement dans 786 534 38 96 avec ou sans assurance ou mettre les. Vous recevez Timoun de 5 ans and up. Menez Timoun yo. Adresse 822 Nord 10 125 Street, suite 103, North Miami, Florida 33 161. Yo l'ouvre lundi pour vendredi de 9h AM pour 5h PM. Samedi de 10h AM pour 4h PM. Téléphone encore 786 534 38 96. 786 534 38 96 dans MJD Wellness and Community Center. Affaires santé c'est priorité nous. Si monsieur dame Shelby yo, moi j'ai une très bonne nouvelle pour nous. Unique boutique 7195 Pembroke Road qui chita col notre Carrefour 72e avenue, Pembroke Pines 33023. C'est la solution pour vos garde-robes. Relez-nous Kounia dans 954 242 0306. Ou tendez numéro 954 242 0306. Dans Unique Boutique, nous avons toute qualité radak accessoires pour femmes. Et puis tout, bon souliers de qualité, nous cherché surtout pour messieurs dames danseurs, c'est dans Unique Boutique seulement nous joignons. Mesdames, venez choisir tout accessoire unique. Nous t'a remis gagné, tant coup, belle culotte, gaine, soutien-gorge, robe de sortie et latrier. Le placard de Unique Boutique est garni de belles chaussures de tout genre. Unique Boutique, 954 242 0306, quand l'unicité se joint à la qualité. Dimanche 11 décembre, c'est avec un pile fierté l'église catholique Holy Family avec Orchestre Tropicana d'Haïti a présenté nous à 6h de l'après-midi dans 14500 North East 11e Avenue, première édition annuelle Kermesse des Petits. On va payer seulement $25 à l'avance. Mes amis, pourquoi nous songer ambiance qui a mis longtemps? Parents habillés bien Shelby pour aller fêter, faire nouveaux rencontres, nouveaux amis. Et ça qui était plus belle, pendant qu'on a réjoui fête la belle, parents ont tout profité rentrer dans Ribambelle. Qui donc, tout le monde a bien fait. Alors, dimanche 11 décembre dans l'église Holy Family, 14500 North East 11e Avenue, à 6h l'après-midi, tapant, n'attend tout parents actimounio dans première édition Kermesse des Petits avec Tropicana. Ça a son bel cadeau Noël avant l'aile. Pour plus d'informations, relais 305 947 50 43 305 984 23 76. Quel que soit côté dans le monde là, comme Miami, comme New York, comme Haïti ou bien qu'on Panyol, branchez BPX. Souhaite un joyeux Noël et une bonne et heureuse année. Enjoy. Like, you know, it's coming to my mind, like, slowly about what it all means. Very good. Yes. Very good. Thank you so much, man. And I can't wait to see you again. Thank you, thank you. Thank you. We will look forward to it. All right. Take care. All right? Thank you, man. All right. My name is Wilfredo Barselo, and we're here in the very nice space in together with a sponsor of BPX television. And this is part of the sequence that it has to do with 5 years of consecutive work. These pieces, that I always call it this kind of people on top of each other, it means that all these people in top of the big mother situation is the covering of the protection of the human existence, is what we are right now. So all this sequence is like this one over here. This is another protection. It's the same body,
a little bit tied up because it feels like a little bit non-space for it. That's why it doesn't have any head. It looks like a chicken bone on the top. It's like a torso with a hand, and the hand is covering the body, but with the very similarity of the poor people, like caring for it. So this one of the piece that belongs to that piece too. This is a very old piece, but it has to do with the same image, because all this right here that you see, it comes from the idea, from that idea. And that piece over there is the protection of the mother, and the human body is the protection of the human with the human. That's why I call it hope. That's why the lady is over there like waiting for something that's not gonna happen, but it always a hope for something. Hope for felicity, hope for crying, hope for existence, or anything that might happen to us in the positive way. This is one of those pieces. This one over here is the most new pieces that came out, because it has to do with some installation that is not ready yet. All these pieces, it has to do with sleep in time. Everything that goes through your head is necessary, because if we think that we're going to do something and we're not, then we're going to be a little bit disappointed. So I am not disappointed, because I'm doing my own work and creating my own essence of the figure itself in different techniques, of course. Now, that little piece over there is a self-portrait in two different ways. We have two sizes. First, the pyramid upside down, which is my recognition of the geometrical edges with the human existence, also, which is myself. As you can see, it doesn't look like me, but that's what it is. All these peaks right here is the pyramid upside down, but I put it like that to create a little bit of environmental, together with the blend of the soft skin, which is the body or the face, or it has to do always with the human body. These pieces over here are totally different story. These pieces has to do with when the virus started, which was the COVID. That's why I call it the spreads of the situation, even the human existence or the virus itself. And all these gizmos over here is a nest, because it's nesting the virus. The whole thing is a whole virus. So that's why I call it the spreads. It's a serial spread of 15 pieces. This one is the same thing, but this is the sickness. This guy is sneezing so much. This is sneezing so much that he's so sick that's why everything you see, it has to do with this. The idea came because of the virus. And it was very important for me, because it gave me the glimpse of making the bodies like little animals, like crumbling each other at the same time. It's sometimes where you live in society in today's days. Sometimes that you see people that they want to go the best place without giving importance of whatever they want to do in life. Or, it depends what they want to do too, because even when you go out of your house, things are totally different. When you're in your house, it's totally different story. This one over here, it belongs to the nest series, but before this. All this is a nesting. This is the offering of my word. That's why I put the Cuban flag here. It's an element. This is a symbol of the Cuban people. And the corner over here is the edges that I use, as I show you in the other pieces, because it has to do with the symmetrical part of the pyramids. It's something that I had since I was a little kid. This one over here is called Exodus. 3 pilares working at the same time, saving humanity from below, from whatever happened below, we don't know. So the people always want to be on top, trying to resist their own existence and their happiness. At the same time, they feel free. That's why they are like that. They want to be on top. They don't want to be down there with the rest of the contamination or the toxic existence that we're dealing with every day. This one over here
It's also the same thing. It's a spread. It's part of the same series of work. All this, it doesn't matter if it has to do with it doesn't have to do with the spooky thing or anything like that. This is just the mask. It's a human breast all over. It's a human breast, and this is part of the head also, giving it life at the same time of those people that came out of it, because we came from the woman. We didn't came from the goddamn stone or anything like that. This one over here is part also, but it's more liberate. The technique that I use. This one I call it interpretations, because it's only interpretation. It's like the musician make a little bit of a interpretation of the music. This is the same spot. Then it give me the idea from the same thing. This one over here and that one over there, they're totally different story. This one is more like a European style, because my work always has to do with European style in the way that I do all the techniques that I do, and my representation of the Renaissance and the drawing makers like Michelangelo, Tiziano, Da Vinci, all those great people. This is it. And that one over there too, because it has to do with the make of the drawing. The drawing for me is the essence of my work, not only the painting. The painting to me is a secondary element or level in order to understand my own work. So these two pieces are the only one different in the whole series. Those have nothing to do with the series. So this is more elemental. And this one over here, it has to do with the same bodies. I use the body in the same frequencies. That's why I call human frequencies, because it's a frequency of everything, really. You know, so everything that you see over here is the same idea. People can think something and might not be. So everything that you see is the brain like exploding out, but spreading the anatomical situation together with the human existence again. So I'm very happy to meet you today about for our painting you make it on pencil. Is that only for the pencil you? Pencil, it depends. But because this one is charcoal. Charcoal. This is charcoal, that's regular pencil. It depends the material that I want to use. You have a pencil for the material painting? Yes. But it depends what I want to do. Everything is related to what you really want to choose at the moment. Depends the material that you want to use and the technique that you want to use. How long you painting? How what? How long? How long? Yeah. How long what? You painting for the commercial for the thing you need now. How long it takes to do? Yes. It depends. This is 1 day. 1 day. This is another day. That's 1 day per each. Okay. Painting, that one is more complicated. That one might take like 2 weeks. But it depends what you want to do. Depends what you want to do. It depends the complication that you want to get into it. Because I never do anything that how long it's gonna be or how it's gonna end up with. So it's kind of a complexity for me to specify any time in each piece. So what next subject you're gonna make after the corona? But it's gonna be good. It's gonna be another show. I'm gonna show. The show is gonna be. It's gonna have a name of interference with fiction against reality. So I don't know yet exactly the name that I'm gonna be using, because definitely sometimes you think that fiction is reality and it's not, and sometimes fiction is even more reality than what you think, and you're living in it, but you don't know. So I'm into it. I'm not sure yet, but it's gonna come out good. It's gonna come out good. No, I'm gonna congratulate you for everything. Thank you. You're very welcome. A profiter pour beaucoup de travaux pour BPX TV Réseau, qui font un travail excellent dans la communauté. Donc nous disons bravo pour eux et continuez le travail là, et c'est ça nous besoin. Pretty much stress. Many times the work of the painters, right, are not concluded until they get
out of the eyes, especially if they are working with oil. Because with acrylic, when it's dry, especially if you make mistake, you cannot fix it. So the artist, every single time that they see their work, it's always unfinished until it's get out of the eyes. So the show that you are looking at right now, if you are interested in purchasing a piece, like several pieces now, people are interested. I have to speak with the artist, but you know, I'm considering them sold. And the very same piece, I heard the artist saying that they are not finished. But I want you to understand, you are, like Sony just said, you are speaking with the artist. His egocentricity, okay, is the work, right? The work continues and continues. It's a study, because he's a real artist. People do arts, that doesn't mean they're artists for that. No. He's a real artist. His egocentricity is about the art. Right. Okay, so if you want to purchase a work, he said it's not finished. That's not really saying that you cannot buy it. Okay, like the lady that was here a couple minutes ago, the psychiatrist, she purchased his work before. And it's the same work that one of the pieces that Wilfredo said is not done. To him, it's not done, but it's displayed to be sold. Okay, so that doesn't mean if you want to purchase a piece, most of them are framed. Okay, but he continues to study. As you can see, the authenticity of his work, it doesn't stop right there, unless if you take it. And I'm not saying that for you to just go and purchase, okay? But if the piece is gone, he's not going to call you to say, hey, wait a minute, I have to add something else. That cannot happen. If I'm making sense, if you understand what I mean, okay? So the artist is not, it's like a writer. The writer continues to write, continues to write. The story is over, right? And the writer says, okay, this book is ready to be published. Hey, wait a minute. The publisher can say, you know, we need to do a few things to complete the work, right? So that's where we are with Willie. And also Willie's work, the dynamics in his work, right, makes it kind of difficult for him to say, this piece is over. I'm done with it. Okay, so this is why sometimes I see people, including myself, help Willie say, okay, I wrote this piece, okay, I'm leaving with it, you know what I mean? Yeah. Okay, how could you say, the artist is saying the piece is not complete? Would you say it's a contradiction? It's not complete and it's framed? Think about it. It's my job to do this kind of illustration. It's my job to talk about his work. It's unfair. It's doing him something that is not justice. To say, well, you know, really, you know. No, that's how he feels. That is egocentricity. It's framed because for the purpose of doing the show. Why it's framed if it's not finished? So understand that, okay? It's the intellectual part of his work, how he feels about it, how he sees it, okay? But the works there pretty much are finished. Am I making sense? You do making sense, of course. Sometimes the unfinished pieces are even more powerful than any piece already done, finished, or with all the techniques polished. The raw drawing is an essence of my work, because I have a little question for you, right? Some of the pieces that you have titled for them, and you titled them after it's done. Yes. Which makes sense, right? Unlike a writer, because
because I don't know how it's gonna come out. So yeah. I don't know the name. I start thinking, but I don't know what I'm doing. Right. Even if I know what I'm doing, I don't know what I'm doing. By the way, the catalog that I gave you yesterday, all the work you see in the catalog, right? My father only named one painting, Fragility. The boy, my brother, with the tall lady, all the other works, we put the title on. My father never, so that makes sense. Yeah. Okay, so, you know that's what masters do, you know what I mean? Okay, but the question to you, somebody is interested in one of the pieces on the wall, but even though you give the title, she wants another title. Right, is that okay? So what do you, how do you feel about that? Is that okay? Of course, everything has to do immortal interpretations. To me it's one thing, to you is another. Right. Everybody understands things in a different totally way. I mean, the thing is that they identify themselves with the piece. That's the important part. Yeah. You know, she's a psychiatrist. She says to me, Yves, you know, this looks like a mind blower. You know? It's a mind blowing because it's so that's a mind blowing piece. Right. So then we're going to sell it to her, and she's going to name it what she wants. That's perfect. That's I agree with it. Okay. If you feel like it and free, just fine to accept it. That's the will of their own. Right. Okay. Anessa, c'est là nous praler. Depuis puisque un quart de siècle, BPX TV Réseau et Radio Compa, la jambe quitté. Si moun nan la koulaka et pays d'Haïti, passe Noël yo, comme ça. Anessa encore, mais cette fois-ci, si moun lembe, nous pral faire que yo content. Tonton Noël avec Papa Noël, dis nous pas qu'à faire ça, sans communauté à pas accompagner nous. Et tous nos amis qui dans diaspora, relez notre deux numéros ça yo. 786 285 36 57. Aubry Blague, 786 642 35 35. Sony Anfom, si vous voulez supporter nous tout bon, bien coup, prend devant, by piti, pas di chiche. Ak pis se crapaud, nous café la rivière descendre. Bah nous ti jouet pour nous ti moun, pour nous café quel content, qu'on est comme la cahier. Ou bien, nous ailes, on cache, fait deux numéros ça yo. 786 285 36 57. Aubry Blague, 786 642 35 35. Sony Anfom. N'a profité de tout le monde. Joyeux Noël, bonne et heureuse année 2023. Enjoy! Welcome to Casa Chapette, a jewelry box of a restaurant located in the beautiful Pembroke Pines, Florida, that serves all kinds of fine Haitian cuisine. From traditional to modern, the menu is practically epic with so many items to choose from. Some of their savory highlights are poisson, steak, and my favorite, their lambi. With so much attention to details, each plate is within itself a work of art. I would say to anyone who never been to Casa Chapette before, the service is excellent, the food is great, the atmosphere is friendly, and if you never stop by, please stop by, you won't be... Here we are at Casa Chapette. The great thing about this restaurant is that you can stop right at the bar to enjoy a fine glass of wine or a real cold Haitian beer. I mean, who doesn't like a cold prestige? I personally recommend their house special, which is the Chapette Island Punch. Delicious. Whether you live in the South Florida area or just visiting from another state or country,
Make Casa Chapet one of your stops for great Haitian dining. For reservations or to book your private party at Casa Chapet, attention, attention, attention. Mes amis ak l'autre zone qui entoure l'église de Dieu clinique de la restauration a organisé 40 jours prières. Sorti 6 novembre pour arriver 25 décembre, chaque soir à partir 7h30 pour arriver 9h30. Dernière semaine le même, sorti 18 décembre pour arriver 25 décembre, c'est pour une semaine action de grâce. Deux thèmes pour 40 jours prières. Premier thème nous joignons dans Matthieu 3, verset 8, il dit comme ça. Produisez du fruit digne de la repentance. Deuxième thème nous joignons dans Somme 116, verset 12. Comment rentrer-je à l'Éternel? Tout s'est bien fait envers moi. Slogan 40 jours. On fait ouais nous c'est chrétien. Pasteur Caprecheyo, c'est pasteur Macolbert, cap sorti cap haïtien. Pasteur Claudie Jean-Louis, cap sorti Port-au-Prince. Pasteur William Sever, cap sorti Homestead, Florida. N'a gagné latrier prédicateur dans la cour Miami, cap prêché tout dans moment spécial ça. Dernier jour même, cap 25 décembre, n'a commencé de 3h l'après-midi pour arriver 7h à soir. Adresse l'église de Dieu clinique de la restauration, c'est dans 754 au Paloca Boulevard dans Miami, Florida. Youn dit l'autre, youn passe prend l'autre, vin béni nam nous. Pour information à transportation, relais pasteur Jackson Janvier dans 780 362 42 28 ou bien dans 786 773 82 84. Y a de nous toutes. Es la esperanza de la cultura haitiana en el mundo. El Talk Show Magazine. Enjoy! Philippe Dodard et un frère qui se passe de présentation à travers le monde entier. Là, on parle de Philippe Dodard, on parle d'une grande pète haïtienne que vous connaissez personnellement. Et nous avons dit dans la promotion pendant, dans l'époque pendant, dans le règne pendant, de la culture haïtienne et d'ambassadeur culturel. Il y a plus d'amis qui nous disent que tout le monde qui est important. Il y a un professeur qui traverse vers le delà d'Abdou. Ou bon âme dans moi là. Mon great philo, là, vous n'avez pas la peine. Mon cher, c'est vrai. Hein? Philippe Dodard, père à son âme. Comment il est, comme activité il est, on peut honorer, je dis là. Même, vous connaissez que l'artiste, la représente, l'honoré artiste, c'est comme si c'est tout Haïti qui a honoré. Et nous croyons que l'artiste valorise le pays. Très bien. Et j'ai envie de dire que pour nous, que le pays travaille sur mauvais monde. Très difficile. Donc c'est tout le monde qui est engagé dans la culture, qui peut mettre tout ensemble pour nous continuer à parler bien d'Haïti, de valeurs Haïti, et surtout valeurs humaines d'Haïti. Donc pour nous, on voit que le pays a besoin de prière, le pays a besoin d'union. Pour que nous va continuer notre escalade. Donc je pense que pour nous, on est très fiers pour nous là dans Island Space Museum, qui sont au musée qui est dédié à la culture de la Caraïbe. Donc nous tous ces Caribéens. C'est honneur pour nous là, c'est honneur pour moi que ma recevoir une distinction du petit club qui travaille depuis 19 ans et souterrain pour faire promotion culturelle haïtienne, pour unir la communauté justement autour des arts, autour de l'idéal d'émancipation et aussi de la reconnaissance de notre identité. Jimmy Moïse, derrière les médias Sony, nous avons un vraiment pile qui est important pour nous dans le milieu culturel là, surtout au niveau de peinture, que nous avons rentré la ville, nous venons avec le petit club à Papa ici, nous connaissons la propre plaisir, nous disons c'est qui est ça d'ailleurs, nous disons Philippe Dodard, nous disons monument au niveau de la culture haïtienne. Philippe, vous représentez nous à travers le monde entier dans toutes facettes qui viennent. C'est un directeur ENAT qui a instruit, qui a enseigné au niveau de peinture, au niveau d'art. Ça dit pour vous, artistiquement parlant,
Haïti en général? Bon, en tant que directeur de l'ENAT, vous connaissez son engagement lié. Parce que l'ENAT a traversé un peu de difficulté, et engagement, ça, c'est pour juste, c'est seule école d'art qui a payé, pour que nous baillons l'ENAT, tout ça que mérité en tant qu'école, en tant qu'espace, en tant que matériel, en tant que formation de professeurs, pour que les étudiants recevoir une formation au niveau de licence, parce que nous avons pile étudiants qui partent, qui ont fait maîtrise, et content, et en pile le moins d'étudiants de l'ENA qui ont brillé au niveau de la sculpture. Sur le plan Philippot, par exemple, qui fait une sculpture à Bordeaux, on va chercher une ouverture, et ouais, tout étudiant, ça est très attaché à l'histoire. Donc, artiste, mission, c'est valoriser l'histoire. Parce que Jean-Michel Souta a dit que pour que nous vraiment engager dans Haïti avancer, il faut nous prendre l'histoire. Pour prendre qui ça qui peut mener Vertière, pour qui ça, et qui ça que Vertière n'a pas projeté dans l'avenir. Tu vois, donc nous avons passé plusieurs crises, nous avons passé crise première, nous avons pas bien crise en commun. Et vous connaissez à travers cette crise-là au peuple par la pleine maturité. Okay. Donc, je souhaitais que nous continuions à faire bel travail. Ou même, après, je félicite au Sony. Si on monde qui mérite honneur, c'est eux-mêmes. Merci. Parce que tout côté qui a passé, et qui parle de culture haïtienne, que c'est en province, que c'est à l'étranger. Donc toujours présent. Merci. Merci. Et de voir pas. Une grande personnalité, quand on lui oublie le cœur. Oui. Il est toujours là comme Miss Haïti. Donc nous pouvons comprendre la relève. Merci. D'accord. Philippe Monoré pour ça, quand même merci. Mais Philippe, au niveau de peinture, combien de tableaux vous peignez au niveau des Haïtiens, au niveau des étrangers, et combien de tableaux qui fait impact sur vous déjà? Bon, là, je crois que je ne vais pas vraiment compter combien de tableaux de parce que c'est qu'on y a que moins importance pour que les artistes documentent le travail. Exactement. Pièce par pièce. Il y a un artiste qui écrit sur chaque pièce qu'il fait. Et jeune actuel qui est très fort en communication et nouvelles technologies, il fait travail ça. Donc là, je fait tout un inventaire de travail passé. Depuis petite enfance, parce que je commence à travailler, j'ai 7 ans. Je commence à travailler, je suis rencontré Tibi, j'ai 14 ans, je suis rentré depuis je suis un artiste dans la photo mi-temps. J'ai exposé avec eux. Ce qui est plus important, au point de vue impact que fait dans le monde entier, on est actuellement relais la mémoire en mouvement, la mémoire africaine en mouvement. C'est une œuvre qui vient 80 pièces en noir et blanc, qui est exposée actuellement en permanence au musée de la civilisation noire de Dakar. Enfin, le musée des civilisations noires de Dakar, doit être invité ensemble avec Edouard Duval pour l'inauguration du musée ça, et finalement leur pièce ça vient installer, donc ils montrent toute l'histoire du peuple noir qui était mis en esclavage pour sortir de l'Afrique, faire la traversée vers la Caraïbe. Et cette traversée n'était pas seulement des traversées d'hommes qui ont souffert, mais c'était c'était pour traverser l'esprit, culture, avec les langues, vous comprenez, les traditions, toute cette force, tu vois, que nous gagnons pour dire non à l'esclavage, tout ça. Donc c'est ça qui fait dans tout le processus ça. Vous comprenez, il y a des gens qui étaient au départ pas forcément des amis, et viennent apprendre, ils vont l'autre apprendre à mettre tête ensemble, qui fait que nous devons de devise, l'union fait la force. Ouais, donc ça pour moi c'est une œuvre marquante dans toute production peinture, parce qu'il y a différentes périodes de peinture. Je parle de peinture, même de sculpture. D'ailleurs, dans la ville Miami, une grande sculpture de près de 4 mètres de hauteur, qui est les Ascentes. Qui est installé dans North Miami, c'est-à-dire que les communautés haïtiennes, donc nous représentons nous, sculpture ça, ou après dans Griffin Park. Griffin Park, et les habitants partent là, tout roule. Et symbole à 7 ans, c'est justement aller vers le haut. Voilà.
Donc c'est... Mais c'est où que tu fais notre cadeau, ça ou sinon? Un peu, moitié-moitié. Il y a des moyens pour me défaire. Ok. Tu vois? Donc on a même fait lire, et il y a l'autre artiste qui a contribué dans le projet, ça, que Dr. Babacar Oubo, qui est directeur musée à l'époque, qui est fait pour que vous ayez senti que l'autre conduit dans la rue où est identité. Tu vois? Donc, il y a plus, mais nous gagnons. On a parlé avec Philippe Dodan, il y a un monde qui fait marquer vraiment l'époque pas nous là. Et au niveau de peinture, lors de Philippe Dodan, il a dit que c'est un tableau qui coûtait $1 million. Pour quelle raison il a toujours dit que le tableau coûtait $1 million, Philippe? Bon, le tableau n'a pas de valeur. Pas de tableau que nous avons prendre $1 million. Et pour quelle raison il dit ça? Je pense que c'est par rapport à l'importance de tableau. Ok. Si vous regardez Bastia, qui vient beau comme ça. $1 million? Non, mais même plus que ça. Oui. Il vend à $120 millions, mais le Bastia a mouru, il vend à $60 millions. Ok. C'est plus haut. Le théâtre, bon, peut-être un peu plus, mais le est vivant. Je crois que il y a valeur par rapport à ça que le véhiculé. Exactement. Donc, il ne faut pas mettre au valeur l'argent sur lui. Et qui est important surtout que le musée à Bali, il y a un loving qui prend importance. On prend la Joconde par exemple. Au musée du Louvre, est-ce que vous êtes capable de mettre au prix sur la Joconde? Non. Et récemment. Aussi que Picasso, toute équipe là. Exactement. Et puis il y a André de la culture panneau. Vous prenez Ousmane Cho, qui sont sculpteurs africains, qui font tous une ouverture. Et puis il y a un musée de Smithsonian, le musée africain de Smithsonian. Là où est toute une ouverture, il n'y a pas de cap à gagner dans le musée. Donc il y a boomé avec la France, qui vient de gagner, on va aux enchères, et puis on a pris la montée, jusqu'à ce que... Jusqu'à combien de milliers? Je ne sais pas à combien de années, mais pour montrer, c'est ça que œuvre dans la valeur par rapport à offre là, et demande. Ok. Ouais. Et puis aussi qui ça que véhiculé au point de vue historique, au point de vue valeur humaine, au point de vue la traduction de la pensée de l'artiste, parce qu'un artiste c'est un visionnaire, c'est un penseur. Vous connaissez que l'humanité a évolué tout le temps, et c'est grâce à nos poètes, à nos penseurs, à nos écrivains, les grands, et Jacques-Stéphane Alexis, tu vois, Jean Coumet, etc., Franck Etienne, Senghor, Aimé Césaire, etc. Que vous-même tout? Bon. Même pas la modestie, oui. Non, même pas, effectivement. Oui, c'est vrai. Et là, dans le verset, on va faire pour des grande responsabilité, non seulement des choses que c'est moi choisi pour faire ça, c'est l'inauguration du musée panafricaniste héritage. Au Cap haïtien? Non, au Ghana. Au Ghana? Le musée. Mais bon musée qui a fait au Cap là? Bon, ça, on va reconnaître. Là, on a un musée qui a fait, donc. Très attaché au Cap, comme toutes les questions ville historique, je pense que nous allons situer les bois caïmans, ce sont des sites que nous devons pour nous valoriser. Très bien. Parce que Haïti, dans sa représentation au point de vue historique pour le monde entier, et particulièrement pour la diaspora africaine, Haïti est un mec, une destination pour tout le monde qui a fait tourisme historique, tourisme culturel. Mais pour nous, nous avons un problème de stabilité pour nous résoudre. Et ça, c'est ensemble pour nous résoudre. C'est par l'union, par la compréhension, et non pas par la division. Tu vois, donc, la culture est capable de jouer le rôle de ciment ça. Philippe Dodan, je ne vais pas trop parce que quand pile monde qui a fait des lignes à des là pour dire que ce niveau là comme ça fait comme ça là parce que je prends gratis ça pour Michel Valéry là pour dire parce que l'obligé quand même de faire parler ça avec vous, me faire un peu de monde connaît qui est-ce que Philippe Dodan a partagé mon frère. Philippe Dodan, si tu as un mot pour la patrie en général, qui a passé un mauvais moment en Haïti, on a passé un mauvais moment, c'est qui ça t'a dit pour les premières personnes? Bon, je dis que c'est repenser la société haïtienne en termes d'union, parce qu'il n'y a rien qui peut être fait sans l'union. La concertation de tous les secteurs de notre société. Et surtout les jeunes, parce que les jeunes, c'est eux-mêmes qui représentent l'avenir du pays. Donc, ce n'est pas dans la violence que nous allons résoudre
problème pays. Parce que quand il y a ça pas passé là, c'est normal, on a fait propre et bien parlé. Au télévision nationale, mais c'est le bien du peuple haïtien. Oui, son patrimoine. Après ça, c'est vous-même qui passez le pays après dépasser comme encore pour faire. Oui. Donc, je pense qu'on a passé au moment d'égarement, c'est-à-dire. Donc, il faut se ressaisir et se mettre ensemble et par la concertation, les dialogues, pour vraiment s'en sortir rapidement. Voilà mes chers amis, parce que vous connaissez que des gens qui nous captent nous, nous pas arrêter avec les filles dedans seulement parce que nous ne montrer nous comment l'événement est dedans parce que oui, les copains, c'est temps, c'est faire. Pour les son plaisir pour moi pour venir avec eux jeudi là pendant 19 ans. Petit club là fait là, nous avons des amis téléspectateurs, ils sont plaisir quand même. Pour nous trouver un poteau garçon comme ça que nous avons une invitation pour le studio oui, mais quand même un petit coup de chapeau dans mon jeudi là. Avec plaisir, Sony bel enfant, on a fait pas tout le temps. Depuis toujours, son plaisir pour moi avoir à se faire. OK. Willy, en bref, il faut tirer les tout petits sur Willy. Parlez-moi de où? Mon cher Willy, son normalien, il s'est étudié l'histoire, ils ont sciences sociales à l'école normale. Il étudie lettres, école normale supérieure et tout. Et puis, ils sont fous de la poésie, fous de la chanson, qui tombent dans la musique, qui commencent à jouer dans l'ambiance tout badou, jusqu'à ce qu'ils font plaque en 2005. Qui est Quand la parole se fait chanson, ils font deuxième en 2010, qui est les Cancini. Ils font l'autre, ils sortent en 2018, qui est les Promesses. Et entre Miami, ils font avec André Fouad, qui est les Mélodies des mots. Tout de suite après, il fait Panique globalisée avec Jean-Winer Pascal. Et tout récemment, il fait Jacques Soleil pleine face. Avec la participation de Fabrice Ouzier, Daniel Ouzier, Chukoyo. Et puis, comme tous trois derniers plaques, Panique globalisée, Mélodie des mots, Jacques Soleil pleine face. C'est Jacques Stéphane Alexis, Jean-Jacques, le fils de Jacques Stéphane Alexis, qui produit 3 albums. Et tout récemment, il s'est reproduit premier plaque là, qui est Quand la parole se fait chanson. Mais comment ça tu connais ou même retrouver dans Miami parce qu'on pas en Haïti pour faire belle tollée qu'on a fait en Haïti là. Oui, Haïti m'en pile. C'est bien. Son pays moi, son pays comme dans cœur moi. Mais en même temps, je suis content de retrouver des amis. Pour Sony bel enfant, c'est mon bam longtemps. Nous rencontrons grand père lorsque nous faisons des jours avec, c'est notre bamdou. Philippe Doda. Laure Malena et Nat. Ma joué, j'ai dit, on ne peut pas chanter non. Chanter là, c'est Père Baron dans ton verre. Bon, mon petit bail tout petit là-dedans. J'ai dit. Oh, regardez. Oubliez, c'est où les gars chantent là, oui? Regardez Ricardo. En 41. Père Baron, tout le monde te connaît. On libère la ville pour chanter. C'était pour Madame du Monet. Mon composition Robert Mollet. Robert Mollet, au Caille. Mais écoutez, Willy, dans tout le répertoire, ça que vous faites interprétation de vous-même. Comment trouvez vous même mettez musique avec tout le répertoire ça que vous gagnez? Si vous parlez de archives, vous gagnez, est-ce que vous faites le répertoire ça interprétation là-dedans tout? Bon, et notre création, par exemple, paquet, je ne vais pas raconter. Ok. Et récemment, deux fois dit, monsieur gagne n'importe 800 compositions. En tout cas, quand ça arrive. En termes d'interprétation, nous sommes malades pour le Val pour même la Sony. Oui, ça, oui. Et pour le Val, et ensuite, moi, nous Chalmaille. Nous Chalmaille. Et toujours, Sony bel enfant. Et n'est pas nous. Oui, oui. Et vous deux, nous perdons les gens. Vous perdez fil l'auto. On est quitté un pile ensemble. Des fois, je côté comme il dit, non, faut aller où William jeu. Eh, nous pas perdre ça. On perd fil comme Dieu voulait. Je te promets. Unis le sage. Ouais.
tout le temps bavé ça pour qu'on philo, beaucoup. Du fond de la vague, il jaillira notre bateau. Son composition française. Yeah. Monsieur, c'est toujours un menu. Toujours. Les maps de presque toujours. Musique ça. Ce sont les souvenirs du bon vieux temps. Mais mes amis, je connais que tout artiste là avec moi là. Les amis n'a proposé commercial là pour tout à l'heure parce que oui, je pense que nous là mon paquet de mesdames pour aller chanter ensemble avant. En tout cas, merci pour ce moment quand même. Comme d'habitude. Oui, copain. C'est ton fait. Enjoy. Ou fait me Yves là d'oubli. Oui. Merci. BPX TV Réseau would like to thank all of our viewers and sponsors for their support during this year. We wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy Holidays! Tout Tropique, Musique Dipo a présenté samedi 24 décembre dans Ballroom Gros Celeste Community Center, 1525 Nord-Ouest 135e Street, Réveillon de Noël avec l'orchestre Tropicana. Après 59 l'année, pour la première fois sans fête, Tropicana a passé Noël de yo. Et c'est Miami qui joue une chance ça. Admission $60 à l'avance, VIP $100. Notre tradition la caille, c'est la veille Noël fête la belle. Eh bien, dans Réveillon Noël année ça, samedi 24 décembre dans Joe Celeste Center, pendant que toute génération pour aller rencontrer, pour aller connecter dans qui la caille, n'a honoré Léon dimanche, yo virtuose dans chanson Noël. Ah, à la belle centrale belle. Alors, j'ai fond crier d'avance. Réservez ticket à l'avance dans Musique Dipo avec Noël Records aux soirées les 786, 285, 23 13, 305, 303, 88, 85. Sponsor officiel, vice-magistrat Alix Desulmé, Paradise Funeral Home. Voici enfin le doux temps pour Noël, dans qui rayonne la joie sur tous les visages. Allô, Anessa, c'est là nous praler. Depuis plus que un quart de siècle, BPX TV Réseau et Radio Compa a jamais quitté. Si moun nan la koulaka et pays d'Haïti, passé Noël yo, comme ça. Anessa encore, mais cette fois-ci, si moun lembe, nous pral faire que yo content. Tonton Noël avec Papa Noël, dis nous pas qu'à faire ça, sans communauté à pas accompagner nous. Et tous nos amis qui dans diaspora, relez notre deux numéros ça yo. 786 285 36 57. Aubry Blague, 786 642 35 35. Sony Anfom, si vous voulez supporter nous tout bon, bien coup prend devant, by piti, pas di chiche. Ak pis se crapaud, nous café la rivière descendre. Bah nous ti jouet pour nous ti moun, pour le café quel content, qu'on est comme la cahier. Ou bien, nous ailes, on cache fait deux numéros ça yo. 786 285 36 57. Aubry Blague, 786 642 35 35. Sony belle en forme. N'a profité de tout le monde. Joyeux Noël, bonne et heureuse année 2023. Enjoy! BPX TV Réseau et BPX Production. Feliz Navidad! Joyeux Noël! Felices Fiestas. Prospero Año Nuevo. Felices Fiestas. Joyeux Noël. Bonne année, bonne santé. Felices Fiestas. Bonne santé. Joyeux Noël. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Prospero Año Nuevo, Felices Fiestas, hasta pronto. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. BPX Production présente El Talk Show Magazine sur Haïti TV, chaîne 11.4 digital, Miami, Florida. Du lundi au samedi de 4h à 5h PM, Haïti. Canal Bleu, chaîne 38 digital. Du lundi au dimanche de 6h à 7h PM. This is it, El Talk Show Magazine. BPX TV Réseau et Haïti en direct à travers le monde entier. Tout cela pour vous apporter le bonheur auditif chez vous. Avec des rubriques différentes. Les femmes d'abord, causément des chaises. Qui ça la jeunesse besoin? Cuisine c'est richesse. HPP mini-série. Belle Talk Show Magazine avec Sony Anfom, Aubry Blague, Régine Bastien. Belle Talk Show Magazine. Pour toutes vos publicités, promotions et invitations, veuillez nous contacter au 786 642 35 35. Belle Talk Show Magazine, l'espoir de la culture haïtienne.